Ready to go, kia ora? I'll just do a little mihi and then invite you up. Kauma tahi karaka? Ai, kao, right. Ai, tēnā koutou iti iwi, ka tai atu ko te kauma tahi karaka, anei te haora ka tīmata te rā tuku taonga mo te Wharekura. Ka tīmata I tēnei wahi mo te karakia, ka hara mai ki te tūmau tuatahi, Aaron Jean Haumaha. Kia ora. Whakapiri ngā ringa, kati ngā karu tupau ngā mahunga, kia ino I tātou. E te karai tītohungi a mātou. E te karai tītohungi a mātou. E tō mātou e mātou I te rangi, kia topi tō ingoa, kia tāu mai tō e rangatiratanga, kia mea tātou e paia ki runga I te whenua, kia I tāno ki tō te rangi, ko mai kia mātou ai nei he taramu mātou mo tēnei rā. Mea a mātou hara me mātou hoki e miri nei o te ngai harana ki a mātou. Ora ki mātou e koe kia whakawaia, engari whakawaia a mātou te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te gloria. Ake. Āmine. Koe e kuti, koe e peka, e takoto nei te ikanui nā tangara tūtū te hei arongo mai. E kore au e ware ki ngā putanga rau a matariki, ki wai ngongoro koe na moki ana ke whakaroa nei tōna pai here muarara, kia uara. Ko tia te pū ka waiho I uta, ko tia te kauru ka waiho I tai, e aira ki te urunga mai a te tahi ki hei tai, ki ngā pīringa, ki ngā wānanga. Patua kuru, patua whao, kia tua kia te whareu kau ka tangaroa. Tangaroa koe I whatia, konuku taimoro, oro ana koe te toki au ni tua huanga e ki mea nei hahau ana I tōna waka I mata ki maunga nui. Arara ki ke te mai te ke te ara mai te ara. He manu whakarongo te tupua nei a te tōrea, ka tōrea uta, ka tōrea tai. Ko whete mai o ngutu, ko tū ki taha maui, ko rongo ki taha katau. E tū nūmia, e tū rāwea, whakaotu nuku, whakaotu rangi. Ko tō manawa e tāne, ko taku manawa e tāne, whakairia, whāno, haramai te mauri, haungi e, hui e, tai ki e. Mai rangatia, ngā kupu whakamiha, ki te kōmata o te rangi, ki tō tātou matua nui te rangi.
Koe ia rā te mātāmua, koe au ki rā te mātāmuri o ngā mea katoa. Ki ngā mate tua tini o te wā, tēnei rā te kukume mai, i ngā mate tāruru nui o te wā, ki roto ki tā tātou kaupapa, kia tangihia, kia mihia, kia poroporo akitia. Tau ara ia te pō tītoko ko te ao mārama, piti hono tātou hono ko te unga mate ki te unga mate. Ko tātou te unga ora kia tātou tihe wā, tihe wea mauiri ora. Tēnei rā, te mihi kia tātou, ko whakawhaiti mai nei ki raro i tā tātou kaupapa, mo te aha te take, kia whakanuia, tonutia, ngai kāwhiro, aotira ngā manu taiko, taira wātu, ki o tātou pia, ki o tātou tauira, ko eke ki te kiokio ngā wangitu, ki te tautara, o kaupapariwha. Hākua e noho tahanga nei tō tātou nei whare, a i tēnei wā, e tikana rātira o ngā kōrero, kia whakatāre wahia, e tehi o ngā tikanga, kia noho hau maru ai tātou i tēnei rā. Nō reira, ki ngā whānau e noho nei, ki roto i o koutou kāinga maha, tēnei rā te whakamānawa atu nei a koutou, tēnei te whakamānawa nei i o koutou tamariki moko puna. Kāre tōro ake i ne o ngā mihi no reira tēnā koutou, huri noai tō tātou nei whare, tēnā rā tātou katoa. E te iwi anei te timi atu a mātou mihi mō tēnei ata. Aha kua he kātia i tēnei mihi o ngā mihia, e maumahara e nei wāhanga o ngā mate e roto a mātou rohi i tēnei ata. Ta whānau ngā pō, ka hinga atu i tēnei ata i te taone o Tokoroa, ārama mā, mai te whānau o te Kaokaoroa Patetere mihi ana ki a koe. Mai te whānau e te kanohi aroha, tiaki i roto kaha i tēnei wiki me whakahoki atu ki tō māma, ki tō ukaipo i tēnei ata. Ngā mihi, o tira ka tai atu e nei wāhanga ka te timatanga o e nei rā tuku taonga e pāne ki te Wharekura. He āhua rereke e tēnei, mātua mā, koroheke mā, ruruhi mā, anei te mihi atu ki a koutou i tēnei ata. Aha kua ngaro a tīnana, nau mai haramai a wairua, nau mai haramai a hiningaro, nau mai haramai i runga i tō matawaia me tō rorohiko rāne. Mihi atu. Te āhuatanga o tēnei ata, ka tīmata i tēnei mahi o te tuku taonga, i te wainga nui o te rā, he kāti mai e nei wāhanga mo te kapu tīpea, me whakaritea e nei wāhanga mo tō mihi whakatau i tēnei ata. Hoi anō, without further ado, the awards to begin with today are for top attendance,
They will be handed out by our head boy and head girl. So Aaron, Jean and Kay Jean, if you can pop back up onto our ātāmira here and we'll present our attendance. We believe in the 2 A's at school. Attendance equals achievement. So with support of the Board of Trustees, there is a $10 voucher through the warehouse, but you need to have missed no more than 4 days throughout the year. So there's 5 of them that have missed no more than 4 days, and we'll hold the whole 5 of them up here and congratulate them this morning. Te raunahi uirata. Alex Hemi. Be careful on our red carpet. Our floors are so highly polished here at school they may slip. Te matau paura. Tuaina Kore Williams. Get the pai, kōtiro. And Caleb Snowden. There we are, the top attenders for 2021. Homai te pagi pagi. Ai, kia ora, me whakahoki. The next award we're giving is to our house trophy. It's called the Hawkins House Trophy. Interesting, today we just had a blessing for our new Wharekura block, an auditorium, 6 classrooms, and a music studio that will be called Te Tihi o Mānono. But Hawkins was the company that built this block, and they donated a trophy at the end of it. It's fiercely competed for. I'm trying to think through. The first winner was Manaki, then we had Pono, then Manaki, then Pono, twice with Tautoko. Last year was Mahitahi, and the winner this year in a close competition is Mahitahi, who won the cooking and the contract, accepted by Nesta Cremens and Caleb Snowden. He haurua anake, he tautoko e nei whakaaro. The other 3, let's make sure next year's our year, eh? The Hākinakina Awards, we believe in the 3 pou that make up our school: Hākinakina, Mahi Arehia and Mātauranga. In no particular order, but sports is first. We would like Matua Chase, Matua Taumata, Whaia He Maima and Whaia Kristen to come and present. Are you able to present, Whaia? How are you feeling? Get the play. The rest of that, people that have contributed, can you come and award, please? There's a $10 blues voucher, and some of you will be receiving blues badges and colour badges as I go. Kāre whakarongo ai tāna kōrero, ka noho atu ia kei roto I tēnei wāhanga I te pakitara. These are awarded to students who have been selected from our school to represent our school in regional or school competitions. They have to have played for the Wharekura. They get selected from a Wharekura team to compete at a regional or a national competition. Students played for central regional teams, and they had a tournament in the South Island down in Dunedin this year where a number made New Zealand teams. We're doing it a little bit different this year rather than by sport. Some people got up 5 times in different sports. We're doing it for each person. So we'll hold the award at the end, but I can tell everybody in our community what they've achieved. So the first one coming forward is Kay Jean Senior. She's receiving blues for representing the Wharekura at King Country Athletics.
Waikato Bay of Plenty Athletics, Waikato Rugby Under-17s Harlequins, Central North Island Area Schools, Central North Island Netball teams. Selected for the following teams: the North Island Area Schools Netball team, receiving colours for representing the New Zealand Area Schools Netball team. Keijan Senior. Aaron Jean Homaha, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, Waikato Bay of Plenty Chess, Central North Island Area Schools Rugby. Selected for the following teams: the North Island Area Schools Rugby team, the North Island Secondary Schools Athletics team. Receiving colours for representing New Zealand and the Area Schools Rugby team and nationally for chess. Aaron Jean Homaha. The next recipient is Caleb Snowden, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura King Country Athletics and Swimming, Waikato Bay of Plenty Athletics, Central North Island Area Schools Rugby, Waikato Bay of Plenty Chess. He's receiving colours for competing nationally in chess. Caleb Snowden. Michael Harris Hill, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura Central North Island Area Schools Golf. Selected for the following teams: the North Island Area Schools Golf team. He is receiving colours for making the New Zealand Area Schools Golf team. Michael Harris Hill. Zaya Senior, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura at King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, Central North Island Area Schools Kiorahi. Selected for the following team: North Island Area Schools Kiorahi. He is receiving colours for making the New Zealand Area Schools Kiorahi team. Zaya Senior. Nuka James August Feke, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura at the King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, Waikato Bay of Plenty Chess. He's receiving colours for representing New Zealand and the Nationals for chess. Nuka James August Feke. Waiatara Crown Burrell, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura at the King Country Swimming, Waikato Bay of Plenty Chess. She is also receiving colours for competing nationally in our chess team. Waiatara Crown Burrell. Rau Ngā Ko Tuhi, receiving blues and competing regionally and representing our Wharekura at Central North Island Area Schools Rugby, Waikato Bay of Plenty Chess. Selected for the following teams: the North Island Area Schools Rugby, and he's got colours for competing nationally in our chess team. Rau Ngā Ko Tuhi. Tainui Thompson, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura King Country Swimming team, Waikato Bay of Plenty Chess, and receiving colours for being in our national chess team. Tainui Thompson. I might do that lot there. Shall I have a pause there? Is that all right? I didn't realise we had that much success in the Hakineken. I'm going to pause there and we'll congratulate that team. O mai te bagi bagi. I think while they're readjusting, 5P, can you come and hand out as well, please, for the next bit? We'll see how we get on. Haramai, come and help your team. No less important, I just took a breather because our ata meter was getting really big up there. The following people will come forward receiving blues and competing regionally and representing the Wharekura at the Waikato Bay of Plenty chess team. Also receiving colours for the national team. There's a group of them here. Emily Coward Makene. Oceana Luke. Tarau Nahi Uirata. Te Kaufata Tamihana Matthews. Whangaru. Teina Tiatoa Hines. Tautu Teketi.
Kaho. A group of students receiving blues for competing regionally, Waikato Bay of Plenty in chess, and all this team also competed nationally in our very successful chess team. Homai te paki paki, kia rātou. Oops, aroha mai. I'll wait till they get there. Aroha mai, nōku te hea, that was my mistake. Let's congratulate them in the totality. Kia ora. Stay there, hand-arouters. Next slide. I might try and go to the end if I can in this slide, I think. See how we go. Next one, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura, Ki Mai Hirami, King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, Central North Island Area Schools, and he was selected for the North Island Area Schools rugby team, Ki Mai Hirami. Whetu Tairakena. Whetu was receiving blues for representing the Wharekura Athletics, King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics. He made the North Island Secondary Schools Athletics team, Whetu Tairakena. Carlos Waratini, receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura. He made the Central North Island Area Schools rugby team, and he was selected for the North Island Area Schools rugby team. Carlos Waratini. Braden Paki. Braden receives blues for competing regionally in the Central North Island Area Schools Kiorahi team. He made the North Island Area Schools Kiorahi, and he's receiving colours today for making the New Zealand Area Schools Kiorahi team. Braden Paki. Tangaroa Maniapoto. Kei konei Tangaroa? I'll acknowledge Tangaroa for the efforts that he's made this year. He receives blues for representing the Wharekura at King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, and he made the Central North Island Area Schools rugby team. Tangaroa Maniapoto. Teria Kaitai. Is Teria in today? I'll acknowledge him as well though. He's receiving blues for competing in the Wharekura for King Country Athletics, Waikato Bay of Plenty Athletics, Central North Island Area Schools Kiorahi team. Teria Kaitai. Caleb Marsh Wilkinson is receiving blues for competing regionally in the King Country Athletics and Swimming, Waikato Bay of Plenty Athletics. Caleb Marsh Wilkinson. And finally in this group, Miriama Smallman, receiving blues and competing regionally and representing our Wharekura, the Central North Island Area Schools netball team. Some blues and colours winners there in Hākina Kina. Homai te paki paki. The next group of 6 are receiving blues for competing regionally and representing the Wharekura in the King Country Athletics team and qualifying for Waikato Bay of Plenty Athletics, the biggest team we ever had this year, competing at that level and qualifying for the next. Well done to you all. Abby Lee Atutahi, Charm Taylor, Kaimani Matchett, Leah Atutahi, Te Aorangi Ashby McDonald, and Time Cremens. The following 3 all received blues for making the King Country Athletics team, as well as these. Stay up here, this team please. Neil Hemi, Nesta Cremens, Aishaya Pere, the
The last two to be handed out in our colours and blues representatives is Tamari Gillett Graham, who's receiving blues for competing regionally and representing our Wharekura at the Central North Island Area Schools Kia Ora team. And the last recipient of colours and blues is Alicia Richardson, receiving blues for competing in the King Country swimming team. The biggest number of blues and colours we've had for a long time, so thank you. Thank you to the staff that contributed to that. We always say success is no fluke. Many staff gave up lots and lots of time to be in that space, so po mai te buggy buggy. I think you guys are staying. We move on to the Elite Awards for Sport. So if you guys can stay, I've got the people handing out trophies, the same people, and I've also got Fire Jody joining this team. Fire Jody, can you hand in this as well, please? I think there's some successful chess people that made nationals under your watch. Again, $10 warehouse voucher. These are the top awards. In the girls, Hakinakina Sports Award, third equal, and there's 4 of you. Leah Atutahi, Alicia Richardson, Keisha Toitoi, Miriama Smallman. Te Wāhanga Tuarua, second equal. There's 2 of you. Abby Lee Atutahi, Shire Pere. And our Sportswoman of the Year, who could have done no more. She made every representative team she could, and she led our school in every team that she could. Sportswoman of the Year, Keijan Senior. Our Sportswoman of the Year, Homai Te Buggy Buggy. It's a tā o ngā tāne. Third equal, there's 5 of you. Caleb Snowden, Braden Paki, Ki Mai Hirami, Rau Nāko Tui, Carlos Kolos Waratini. You had to make a New Zealand team to be selected in the next bit and pieces. Second equal, Zaya Senior, Michael Harris Hill. And our Sportsman of the Year, ranked number 12 in New Zealand at discus. New Zealand Area Schools Rugby Team. Sportsman of the Year, Aaron Jean Homaha.
Thank you, staff. I'll let you get a breather as well. We move to our second po, which is mahi arehia, and it would be remiss of me not to acknowledge the success that the Kapahaka team has had this year. We've stood here in the past.